Hi viewers, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் பார்ட் 2 கிரேட் 4 இன்க்ளூடிங் குரூப் 8 சர்வீஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டர்டைன்மெண்ட் சபார்டினேட் சர்வீஸ் அந்த கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் மேத்ஸ் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மார்க்ஸ் எவ்வளோங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 51th question. Who was the first senator to stab Caesar? Option A, Casca. Option B, Lepidus. Option C, Mark Antony. Option D, Brutus. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option A, Casca. 52nd question. You make me sit on a cushion between your knees. The person who is talked about here is the dash. Option A, mother. Option B, grandmother. Option C, the little child. Option D, father. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, grandmother. 53rd question. In which of the poem do the following lines occur? We ran as if to meet the moon that slowly dawned behind the trees. Option A, beautiful inside. Option B, going for water. Option C, the piano. Option D, Silpi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, going for water. 54th question. You should not study public questions but wait for your time. But while you are students, you should give no cause to anybody. These are the words of option A, Abdul Kalam. Option B, Abraham Lincoln. Option C, Swami Vivekananda. Option D, Gopalakrishna Gokhale. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Gopalakrishna Gokhale. 55th question. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. In which poem do these lines occur? Option A, no men are foreign. Option B, where the mind is without fear. Option C, the cry of the children. Option D, going for water. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, where the mind is without fear. 56th question. Which of the following is a poem? Option A, The Merchant of Venus. Option B, Julius Caesar. Option C, Hamlet. Option D, The Solitary Rapper. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, The Solitary Rapper. 57th question. William Wordsworth belongs to dash century. Option A, 16th century. Option B, 18th century. Option C, 19th century. Option D, 20th century. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 19th century. 58th question. Match the poems in column A with their poets in column B. Column A, A nation united. B, is life but a dream. C, the man he killed. D, off to outer space tomorrow morning. Column B. 1, Lewis Carroll. 2, Thomas Hardy. 3, Norman Nicholson. 4, Walt Whitman. Option A, 4, 1, 2, 3. Option B, 3, 2, 1, 4. Option C, 2, 3, 4, 1. Option D, 1, 4, 3, 2.
10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 4123. The nation united. Walt Whitman. Is life but a dream? Lewis Carroll. The man he killed. Thomas Hardy. Off to outer space tomorrow morning. Norman Nicholson. 59th question. Why was Antonio unable to pay his debt? Option A, ships are lost at sea. Option B, unemployed. Option C, careless for repaying. Option D, spent lavishly. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, ships are lost at sea. 60th question. Love's not time's fool, though rosy lips and cheats. In which poem this line is taken from dash? Option A, solitary rapper. Option B, be the best. Option C, a psalm of life. Option D, sonnet number 116. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, sonnet number 116. 61th question. Who wrote this line? Life is but an empty dream. Option A, William Wordsworth. Option B, H.W. Longfellow. Option C, Robert Frost. Option D, William Shakespeare. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, H.W. Longfellow. 62 question. What kind of figure of speech is applied in the following poetic line? Till the gossamer thread you filling catch somewhere, oh my soul. Option A, simile. Option B, metaphor. Option C, personification. Option D, oxymoron. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, oxymoron. 63rd question. The poem Cry of the Children tells about the theme of dash. Option A, work is worship. Option B, time passing. Option C, child labor. Option D, laziness. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, child labor. 64th question. Select the correct plural form. Selva is an dash of our college. Option A, alumni. Option B, alumnus. Option C, alumnis. Option D, alumnis. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, alumnus. 65th question. Find out the error. Rakesh stood dash Bhaskar and Prabhu. Option A, between. Option B, on. Option C, among. Option D, to. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, between. Rakesh stood between Bhaskar and Prabhu. 66th question. Identify the kind of sentence. It is really surprising that Sambath has not been arrested by the police. Option A, simple. Option B, compound. Option C, conditional clause. Option D, complex. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, complex. 67th question. The theme observed in the poem where the mind is without fear is dash. Option A, a truly free and liberated ideal world. Option B, a world where there is green everywhere. Option C, a dream world where there is pure. Option D, a dream world where everybody is happy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, a truly free and liberated ideal world. 68th question.
Saki, the author of the story The Open Window, is the pen name of dash. Option A, Guy de Maupassant. Option B, Rudyard Kipling. Option C, James Herriot. Option D, Hector Hugh Munro. 10 seconds time at answer guess பண்ண பாருங்க. The answer is option D, Hector Hugh Munro. 69th question. Who said these words? A nation without a vision is like a ship crushing on high seas without aim or direction. Option A, Gandhiji. Option B, Rajiv Gandhi. Option C, Jawaharlal Nehru. Option D, Indira Gandhi. 10 seconds time at answer guess பண்ண பாருங்க. The answer is option C, Jawaharlal Nehru. 70th question. Match the characters given under column A with the stories given under column B and select the correct options from those given below. Column A, Matilda. B, Della. C, Appa. D, Masha. Column B, 1, reflooring. 2, the lottery ticket. 3, the necklace. 4, the gift of Maggie. Option A, 3214. Option B, 3412. Option C, 2134. Option D, 4321. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B, 3412. Matilda, the necklace. Della, the gift of Maggie. Appa, reflooring. Masha, the lottery ticket. 71th question. Softly in the dusk, a woman is singing to me. What is the time mentioned in this line? Option A, dusk. Option B, noon. Option C, dawn. Option D, night. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, dusk. 72 question. Who built the Bragadishwara temple? Option A, King Karikal Chola. Option B, King Rajendra Chola. Option C, King Mahendra Varman. Option D, King Rajaraja Chola. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, King Rajaraja Chola. 73rd question. Where the mind is led forward by thee. Whom does the word thee refers to? Option A, soul. Option B, man. Option C, earth. Option D, God. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, God. 74th question. Who wrote the book The Discovery of India? Option A, Vallabhbhai Patel. Option B, Mahatma Gandhi. Option C, Jawaharlal Nehru. Option D, Netaji. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, Jawaharlal Nehru. 75th question. Match the phrasal verbs given in column A with their meanings given in column B. Column A, get on. B, given. C, stand out. D, lay by. Column B, 1, keep for future use. 2, continue to resist. 3, yield. 4, cope with. Option A, 3241. Option B, 2134. Option C, 4321. Option D, 1432. 10 seconds time at answer guess பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, 4321. Get on, cope with, given, yield, stand out, continue to resist, lay by, keep for future use.
76th question. Identify the combination of the following compound word from the options. Goodwill. Option A, noun plus noun. Option B, adjective plus noun. Option C, noun plus noun. Option D, adjective plus adjective. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option B, adjective plus noun. 77th question. The word drama, which is originated from Greek's meaning. Option A, culminating point. Option B, an emotional shock. Option C, soul or mind. Option D, confusion or disorder. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option B, an emotional shock. 78th question. Choose the correct antonyms for the underlined word. Rakesh was inquisitive to know the secret. Option A, curious. Option B, incurious. Option C, notorious. Option D, eager. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option A, curious. 79th question. Which of the following is by Rex Hooker? Option A, The Thief. Option B, A Close Encounter. Option C, The Stroke of Genius. Option D, A Race in Space. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option B, A Close Encounter. 80th question. Mention the poem in which these lines occur. God made heaven and earth for joy. He took in a rhyme. Option A, The Flying Wonder. Option B, With a Friend. Option C, Laugh and Be Merry. Option D, My Native Land. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். Answer is option C, Laugh and Be Merry. 81th question. What's the theme observed in the model millenary? Option A, patriotism. Option B, faith. Option C, love. Option D, appearance or deceptive. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option D, appearance or deceptive. 82th question. The story Caught Sneezing is adapted from the short story by Dash. Option A, Oscar Wilde. Option B, Tammy Ruggles. Option C, Rob Riley. Option D, McKinley Hunter. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option A, Oscar Wilde. 83rd question. You to brute? These are the famous words of Dash. Option A, Mark Antony. Option B, Caesar Decius Brutus. Option C, Cassius. Option D, Julius Caesar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option D, Julius Caesar. 84th question. Choose the American English equivalent of the word goods train. Option A, carriage train. Option B, freight train. Option C, baggage train. Option D, luggage train. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option B, freight train. 85th question. Harmonic cacophony to obvious ears. Silpi. Identify the figure of speech employed in this line. Option A, oxymoron. Option B, metaphor. Option C, alliteration. Option D, simile. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள்.
The answer is option A, oxymoron. 86th question. Among the following poems, which one is written by Rudyard Kipling? Option A, The Cry of the Children. Option B, Migrant Bird. Option C, Manliness. Option D, Going for Water. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியும் பாருங்க. The answer is option C, Manliness. 87th question. The American English equivalent of the word pavement is option A, pathway. Option B, sidewalk. Option C, corridor. Option D, passage. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியும் பாருங்க. The answer is option B, sidewalk. 88th question. Find out the odd sentence from the following. Option A, I have many pencils. Option B, she ate the whole apple. Option C, jasmine is a fragrant flower. Option D, he ran fast. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியும் பாருங்க. The answer is option D, he ran fast. 89th question. They were busy packing their suitcases. Dash. Choose the correct question tag to fill in the blanks. Option A, were they? Option B, don't they? Option C, weren't they? Option D, won't they? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, weren't they? 90th question. Choose the opposite of the word charm from the options given below. Option A, magic. Option B, beauty. Option C, ugliness. Option D, elegance. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, ugliness. 91th question. Blend the following words and select the correct codes given below. A, lecture. B, technology. C, news. D, pop. 1, broadcast. 2, music. 3, wizard. 4, demonstration. A, option A, 3142. Option B, 2431. Option C, 4312. Option D, 1423. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, 4312. Lecture, demonstration, technology, wizard, news, broadcast, pop, music. 92 question. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. What does the poet compare true love to? Option A, an ocean. Option B, a cyclone. Option C, a lighthouse. Option D, a tempest. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, a lighthouse. 93rd question. Where did the little boy invite the giant? Option A, to call to the bank of a river. Option B, to the hill. Option C, to the mountain. Option D, to his garden, the paradise. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D, to his garden, the paradise. 94th question. Why did Bassanio need money? Option A, to marry Portia. Option B, to run a business. Option C, since he was a spendthrift. Option D, to exile Antonio. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A, to marry Portia. 95th question. Who brought many captivities to Rome?
Option A, Casca. Option B, Cashier. Caesar. Option B, Caesar. Option C, Mark Antony. Option D, Brutus. 10 seconds time at answering guess பண்ணி தான் பாருங்க. The answer is option B, Caesar. 96th question. Identify the character who is not found in the lost leaf. Option A, Chauncey. Option B, Shiv. Option C, Gomati. Option D, Berman. 10 seconds time at answering guess பண்ணி தான் பாருங்க. The answer is option C, Gomati. 97th question. Which nationality the poet belongs to? Option A, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Option A, Indian. Option B, American. Option C, China. Option D, England. 10 seconds time at answering guess பண்ணி தான் பாருங்க. The answer is option B, American. 98th question. In whose poem the following lines occur? Your problems are perplexing, your chances rather slim. Option A, Burton Barley. Option B, Douglas Molac. Option C, Hope Spencer. Option D, Rudyard Kipling. 10 seconds time at answering guess பண்ணி தான் பாருங்க. The answer is option C, Hope Spencer. 99th question. But it is not merely knowledge that will help you or help any classes of human beings by itself. This is addressed by Gokhale to option A, the freedom fighters. Option B, the students. Option C, his friends. Option D, the teachers. 10 seconds time at answering guess பண்ணி தான் பாருங்க. The answer is option B, the students. 100th question. In whose poem do the following lines occur? Join the jubilant song of the great stars sweeping by. Laugh and battle and work and drink of the wine outpoured. Option A, Khalil Gibran. Option B, Ralph Waldo Emerson. Option C, H.W. Longfellow. Option D, John Masefield. 10 seconds time at the answering guess பண்ணி தான் பாருங்க. The answer is option D, John Masefield. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. புக்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஹியர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.